Guten Tag. Welcome to video lecture on Learn Deutsch online. Today we will discuss sentence structure, Satzstruktur. So let's begin. Du hörst Musik. Please note that verb is always placed in second position. Fährt Auto. Wir mögen Äpfel. Try making sentences using the following verb list: beißen, denken, empfehlen, fliegen, gelingen, heben, klingen, laufen. Bis später.